Dear students and friends, I am Purnala Krishnamurthy, Abhinav Tuition Center, New Boinpalli, Secunderabad. This is from 10th class, real numbers. If a power x is equal to b power y is equal to c power z is equal to d power w and ab equal to cd, show that 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by w plus 1 by z. Solution given, this one is here. A power x is equal to b power y is equal to c power z is equal to d power w. Let a power x is equal to b power y equal to c power z is equal to d power w is equal to k. Now a power x is equal to k, b power y is equal to k, c power z is equal to k, and also d power w is equal to k. According to the formula, if a power x is equal to k, then a is equal to k power 1 by x. Here we have 1. This x becomes denominator here. Now a power x is equal to k becomes a is equal to k power 1 by x. Similarly, b power y is equal to k becomes b is equal to k power 1 by y. C power z is equal to k becomes c is equal to k power 1 by z. Similarly, d power w equal to k becomes d is equal to k power 1 by w. Given AB equal to CD. So, in place of A, we substitute k power 1 by x. In place of B, k power 1 by y is equal to, in place of C, k power 1 by z into, in place of D, k power 1 by w. Since a power m into a power n is equal to a power m plus n, k power 1 by x plus 1 by y is equal to k power 1 by z plus 1 by w. As the bases are equal, exponents are also equal. Now we can remove this k and this k. 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by z plus 1 by w. 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by w plus 1 by z according to the sum proved. मैं कृष्णमूर्ति हूँ, अभिनव ट्यूशन सेंटर, न्यू बोइनपल्ली, सिकंदराबाद। 10वीं कक्षा वास्तविक संख्याएं। प्रश्न: यदि a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z इज इक्वल टू d पावर w तथा ab इक्वल टू cd हो तो सिद्ध करो कि 1 बाई x प्लस 1 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई w प्लस 1 बाई z। हल दिया गया a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z इज इक्वल टू d पावर w। माना कि a पावर x इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू c पावर z इज इक्वल टू d पावर w इज इक्वल टू k। अब a पावर x इज इक्वल टू k, b पावर y इज इक्वल टू k, c पावर z इज इक्वल टू k, d पावर w इज इक्वल टू k। यदि a पावर x इज इक्वल टू k हो तो a इज इक्वल टू k पावर 1 बाई x। अब a पावर x इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू k पावर 1 बाई x, b इज इक्वल टू k पावर 1 बाई y, c इज इक्वल टू k पावर 1 बाई z, d इज इक्वल टू k पावर 1 बाई w। दिया गया ए बी इक्वल टू सी डी। ए इज इक्वल टू के पावर 1 बाई एक्स, के पावर 1 बाई एक्स इंटू के पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू के पावर 1 बाई जेड इंटू के पावर 1 बाई डब्ल्यू। ए पावर एम इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन।
k power 1 by x plus 1 by y is equal to k power 1 by z plus 1 by w। चूंकि ठिकानों के समान परिवीक्षाधीन समान है, 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by z plus 1 by w। That is 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by w plus 1 by z साबित हो गया। ప్రియమైన విద్యార్థులారా, మిత్రులారా, నా పేరు పొన్నాల కృష్ణమూర్తి, అభినవ్ ట్యూషన్ సెంటర్, న్యూ బోయిన్పల్లి, సికింద్రాబాద్। ఇది 10వ తరగతి వాస్తవ సంఖ్యలు అను అధ్యాయము। ప్రశ్న a power x is equal to b power y is equal to c power z is equal to d power w మరియు ab is equal to cd అయితే 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by w plus 1 by z అని చూపుము। సాధన దత్తాంశము ఇది a power x is equal to b power y is equal to c power z is equal to d power w। మనము దీనిని k అనుకోవాలి। అంటే a power x is equal to b power y is equal to c power z is equal to d power w is equal to k అను ఒక స్థిర పదమును అనుకోవాలి। అప్పుడు a power x is equal to k, b power y is equal to k, c power z is equal to k, d power w is equal to k అవుతాయి। a power x is equal to k అయితే a is equal to k పవర్, ఇక్కడ మనకు 1 ఉంది, 1 by x అవుతుంది। ఈ సూత్ర ప్రకారము a power x is equal to k, a is equal to k పవర్ 1 by x, అలాగే b power y is equal to k, b is equal to k పవర్ 1 by y, అలాగే c పవర్ z is equal to k, c is equal to k పవర్ 1 by z, అలాగే d is equal to k పవర్ 1 by w అవుతాయి। దత్తాంశము ab is equal to cd అని కూడా ఇవ్వబడినది। ఇప్పుడు a కి బదులుగా k పవర్ 1 by x, b కి బదులుగా k పవర్ 1 by y is equal to c కి బదులుగా k పవర్ 1 by z, d కి బదులుగా k పవర్ 1 by w ప్రతిక్షేపించాలి। a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n is equal to a పవర్ m ప్లస్ n సూత్రం ప్రకారము k పవర్ 1 by x ప్లస్ 1 by y is equal to k పవర్ 1 by z ప్లస్ 1 by w। ఆధారములు సమానమైన ఘాతములు సమానం। ఈ ఆధారము k, ఈ k ఇప్పుడు రాయకూడదు। ఘాతములు 1 by x ప్లస్ 1 by y is equal to 1 by z ప్లస్ 1 by w। బట్ మన లెక్క ప్రకారము 1 by x ప్లస్ 1 by y is equal to 1 by w ప్లస్ 1 by z అని చూపబడినది।